ലേ കാണുന്ന ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ വന്നാൽ ഭൂമിക്ക് ഒരു റോഷേ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്, ഒരു 18,000 കിലോമീറ്റർ മുകളിലായിട്ട്. ആ ഏരിയയിലെത്തുമ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചന്ദ്രന്റെ പാറക്കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഉൽക്കകളായിട്ട് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടി. അങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന വേറെ ഗ്രഹം മാത്രമേ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളൂ, അത് സാറ്റേണാണ്. സാറ്റേണിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വലയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലയങ്ങൾ കുറെ കാലം നിൽക്കില്ല. ഇതെല്ലാം ഉൽക്കകളായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ് ഭൂമി മുഴുവൻ കത്തി നശിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ചന്ദ്രൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്നില്ല. ചന്ദ്രൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കൊല്ലവും 4 സെന്റിമീറ്റർ വെച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആവുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു പേടി വേണ്ട. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ. The moon is Earth's only natural satellite and the largest object to brighten our night sky. It's the first and only place beyond Earth where humans have set foot. The moon's gravitational pull causes tides on Earth, tides that might have been the encouragement for life in our oceans to move on land. This pull also keeps Earth from wobbling on its axis, making our climate relatively stable. In short, the moon makes Earth a more livable place. So, what if it suddenly sped up and started driving in Earth's direction? The moon's plan to destroy Earth by bumping into it would break into pieces the moment it reaches the Roche limit. The moon itself would shatter, never making it to Earth's surface. And that's going to look very impressive. But wait, what is this Roche limit? In celestial mechanics, it's the point at which the gravity holding a satellite together is weaker than the tidal forces trying to pull it apart. In other words, the moon can only get as close as 18,470 kilometers away from our planet before boom, the tidal forces would tear it apart. All of the footprints and flags we've left on the moon, all of its craters and valleys would scatter to form a breathtaking ring of debris above Earth's equator, 37,000 kilometers in diameter, making Earth the second planet in the solar system, after Saturn, to have this striking ring of beauty. The difference being that our rings wouldn't last long. The chunks of our former satellite, the moon, would rain down on Earth. It would be as if hundreds of thousands of asteroids were falling down on us and wiping out entire cities in the process. Once the moon began its trajectory towards the planet, it would increase the tidal impact it has on us. By the time it hit the Roche limit, it would be causing tides as high as 7,600 meters. Our world would be devastated by an army of tsunamis, 10 times a day. But for a short time, hardcore surfers would enjoy riding some tasty waves. On the other hand, this might be a solution to global warming. With the moon coming closer and closer, Earth's rotation would speed up. Our days would become shorter and shorter. Global temperatures would go down and no one would worry about climate change anymore. Unless asteroids burned the Earth to a crisp, then there would be no one to worry about anything. I really wouldn't worry about it anyway. In fact, the moon is drifting away from us at a rate of 4 centimeters per year. So it's unlikely we'll get to see those pretty Saturn-like rings here on Earth. There are so many more hypothetical Earth-destroying scenarios.